আলোচনা পৰিপন্থী নহয় আলফা স্বাধীন দিল্লী ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তিৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাই বন্দী হৈ আলোচনা কৰিলে এনেকুৱাই হয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষগৰাকীৰ লগতে পৰেশ বৰুৱাই ক'লে শক্তি চাইহে ভক্তি দিল্লীত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰে হোৱা আলফা ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তিক লৈ আলফা স্বাধীনৰ খং ক্ষোভ আক্ষেপ বা সন্তুষ্টি নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে পৰেশ বৰুৱাই এই বিষয়টো আমি কোনো ধৰণৰ আচৰিত হোৱা নাই বিচলিত হোৱা নাই ক্ষোভিত হোৱা নাই কি কাৰণে বুলি ক'লে আমি এই গোটেই যিসকল যেতিয়াই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম মানে বা অসমৰ নেতাসকলে যেতিয়া যিটো একদম মানে কোৰ ইছ্যু কোৰ বিষয় নীতি আদৰ্শ বিষয়জন দি আলোচনালৈ ঢাপলি মেলিলে বিশেষকৈ যিটো জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা যিবিলাক সিদ্ধান্ত লৈ আলোচনাৰ আগবাঢ়িলে তেতিয়াৰ পৰা আমি কৈ আহিছো যে এয়া এইটো এৰেঞ্জ মানে সাৰেণ্ডাৰ ইয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এনেকুৱা হ'ব ৰিজাল্ট ইয়াৰ যিটো ফলটো কিন্তু শূন্য কোঠাতেই থাকিব এই কথাটো প্ৰমাণিত হৈছে সেইকাৰণে আমি ইয়াৰ কাৰণে খুব সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ আপোনাৰ আমি ক্ষোভিত নহয় ইয়াৰ কাৰণে বিচলিত নহয় আমি হতাশো নহয় আচৰিত হোৱা নাই সেইকাৰণে এইটো ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কি পাব কি নেপাব এইটো আমি কমেণ্ট দিয়াৰ কোনো বা প্ৰয়োজনে অনুভৱ কৰা নাই আৰু সেইকাৰণে এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছো এই গোটেই বিষয়টো যিহেতু নেকি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ নেতাসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছে এই স্বাক্ষৰ কৰাৰ যিখন চুক্তি হৈছে একৰ্ড হৈছে এই একৰ্ডখনৰ মই জাষ্ট এটা শব্দ ক'ব বিচাৰিছো মানে দ্য একৰ্ড ইজ ডিসক্ৰিপটিভ মোৰ ৰিউমিনেটিভ এই শব্দটো এই দুটা শব্দতে মই ক'বলৈ এইকাৰণে বিচাৰিছো মানে ডিসক্ৰিপটিভ শব্দটো মই কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছো লেছ ডিসক্ৰিপটিভ কিয় ক'বলৈ গৈছো এই শব্দটো হৈছে ইয়াৰ যিটো থাকিব লাগিছিলে ইয়াৰ যিটো ব্যাখ্যা থাকিব লাগিছিলে যিটো নেকি ইয়াৰ লাভালাভৰ কিটো হৈছে কি পাইছে কি নাই এইখিনি কোনো ধৰণৰ ইয়াত উল্লেখ নাই লগতে যিখন অকণমান চমুকৈ যিটো উল্লেখ কৰিছে এইটো এনেকুৱা কিবা কিবি পেকেজৰ ইকনমি পেকেজৰ কথা কৈছে আৰু এইটো কাৰণে যে 14টা বছৰ ইমান দীঘলীয়া বছৰ সেইকাৰণে মই মানে মোৰ ৰিউমিনেটিভ যিটো মই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছো এইটোতো প্ৰযোজ্য হয় কাৰণে মোৰ ৰিউমিনেটিভ হৈছে এইটো কাৰণে 14টা বছৰ এইটো কোনো মানে অযুক্তিকৰ 14টা বছৰ ইহঁতি হৈ থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে এইকাৰণে কৈছো এইটো ৰাজনৈতিক মেৰপাকত সোমাই গ'ল ইহঁতি ৰাজনৈতিক নেতাসকলো নচোৱাই অন্যান্য ফালে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াও ইহঁতে এলাগি কৰি 14টা বছৰ পাৰ কৰাই আছিলে এই বস্তুটো প্ৰথমেই কংগ্ৰেছে পাৰিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছ যেতিয়া আহিছে কংগ্ৰেছে কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি পিনি এই থাপি থোপা মাৰি ৰাখিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সময়টো এনেকৈ পাৰ কৰাই ল'লে কংগ্ৰেছে ইয়াৰ পৰা সেইটো সময় যেতিয়া 2010 প্ৰায় 11ত ওলাই 11 চব এইবিলাক চলি আছিলে কংগ্ৰেছে ভাবিছে আকৌ এইটো টাৰ্ম মানে আহিমেই সেইকাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট দিয়া নাছিলে যিহেতু ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰি ল'লে দুটা ভাগ কৰি ল'লে সেইকাৰণে ইহঁতে এইটো সমাধানৰ সূত্ৰটো বিচৰা নাছিলে আলফা দুভাগ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে চুক্তিৰ পিছতে এটা গোটৰ ৰহস্যজনক বিবৃতি আলফাৰ নামত সংবাদ মাধ্যমৰ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰিছে আলফা চৰকাৰ চুক্তিক মান্যতা নিদিয়াৰ ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাজখোৱা চেতিয়া মানে আলফা নহয় স্বাক্ষৰবিহীন বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সাধাৰণ সদস্যৰে কোনো আলোচনা কৰাই নাই সন্ধিপত্ৰৰ বিষয়সমূহ কোনো কাৰণতে সুখানুভৱ কৰিব নোৱাৰো গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনানীয়ে তেওঁলোকক বাদ দিব আৰু সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম জীয়াই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো এয়া এখন হস্তাক্ষৰবিহীন এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে য'ত আলফা দুভাগ হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে এই চুক্তিৰ পিছতে এটা ৰহস্যজনক বিবৃতি এটা গোটে প্ৰেৰণ কৰিছে সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফাৰ নামত সংবাদ মাধ্যমলৈ এই বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আলফা চৰকাৰ চুক্তিক মান্যতা নিদিয়াৰ ঘোষণা ৰাজখোৱা আৰু চেতিয়া মানে আলফা নহয় স্বাক্ষৰবিহীন বিবৃতি সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম এখন তেওঁলোকে লিখিছে বিবৃতি আৰু যিখন সংবাদ মাধ্যমলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে চেতিয়া ৰাজখোৱা মানে কেতিয়াও আলফা নহয়
কলিয়াবৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন গোপন বৈঠকত এইসমূহ সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে লৈছে যে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সাধাৰণ সদস্যৰে কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই সাধাৰণ সদস্যৰ সৈতে তেওঁলোকে আলোচনাত বহা নাই সন্ধিপত্ৰৰ বিষয়সমূহ কোনো কাৰণতেই সুখানুভৱ কৰিব নোৱাৰো বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে গৰিষ্ঠ সংখ্যক সেনানীয়ে তেওঁলোকক বাদ দিব সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম জীয়াই ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো এখন বিবৃতি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে খবৰ দিছাম খবৰ মহানগৰ লৈছো এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল ৰাইজে নেজানে এতিয়া হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া তেওঁলোকে কেনেধৰণে কৰে আৰু ভাল হয়তো ভাল যদি বেয়া হয় যে তেওঁলোকৰ মনোপুতন ৰাইজৰ যদি 60% বা 70% তেওঁলোকে চুই যাব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে একো লাভ নাই যিখিনি চৰকাৰে কৰিলে বা যি দেখুৱাই দিব আমি ডেভেলপ কৰি আছো এইটো আপোনাৰ কি দিব লাগে তেনেকুৱা যদি কথা আহি পৰে তেনেহ'লে একোৱেই নহ'ব তেওঁলোকে আকৌ খালি হাতে ঘূৰি আহিব লাগিব আলফাই সংগ্ৰামখনত ইতিমধ্যে 12-13 তেজাল যুৱক মৃত্যু হৈছে আৰু পৰেশ বৰুৱাও আজি তাৰিখত সাৰ্বভৌমত্ব স্থিতিত তেওঁ অটল হৈ আছে আজি যি আলোচনা হৈছে বা যি সাক্ষ্য হ'ব এই সাক্ষ্যত পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি উত্তৰ আহিব বুলি আশা কৰে বাৰু আপুনি পৰেশ বৰুৱালৈ কি আহ্বান জনাব জ্যেষ্ঠ ভাতৃ হিচাপে মই বাৰে তেখেতক মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ ভাতৃ হ'লেও তেখেতক মই আজিও আহ্বান জনাইছো যে যিটো এতিয়া ইয়াত আলোচনা কৰিবলৈ আহিলেও তেওঁ আলোচনা কৰিব নাই তেওঁৰ ওপৰত গুৰুত্ব যিবিলাক মোকদমা কেছ এইবিলাক আছে সেইটো কোনো পৰ্যায় আহিব নোৱাৰে এতিয়া নিজেওতো চব আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতক আহ্বান জনাইছিলে 7 দিনৰ কাৰণে বা এমাহৰ কাৰণে আহি পৰিস্থিতি চাই মেলি তেওঁ যদি মনে প্ৰাণে যদি ধৰে আলোচনা কৰে তেওঁলোকে কৰক বোলে কিন্তু ক'লে বুলি নহ'ব ইয়াতো বহুতো কথা আছে আহি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ ওপৰত কি লগায় হয়তো ঠিক গঁৰালত সোমোৱাই দিব তাৰপিছত একোৱেই কৰিব নোৱাৰে এতিয়া বাহিৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁ কৈ আছে বা ঠিক আছে সাৰ্বভৌমতাৰ কথা কৈ আছে এটা হেৰি নিজৰ খুঁটিত তেওঁ লৰচৰ হোৱা নাই আমি ভাবো তেওঁ যদি ইয়াত আহিব নাই বাহিৰতো গৈ বিদেশতো গৈ তেওঁ আমাৰ চৰকাৰ প্ৰতিনিধি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে হওক বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ প্ৰতিনিধি লগ লাগি কথা পাতক তেওঁলোকক সৰ্বমতটো কিয় কাৰণে দিব নাই কিয় কি বিষয়সমূহ কথা পাতিব পাৰে সেইবিলাক কওক নেলাগে পঞ্চায়তে কৰি পেলাই মানে এইটো এটা লেংথি প্ৰচেছ কৰি পিনি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া নাইকিয়া কৰি দিছে লাহে লাহে কথা সেইটোৱে হৈছে এতিয়া অসমৰ ৰাইজেতো সেইটো বিচাৰে ইমানবিলাক যুৱক যুৱতী তেওঁলোক শ্বহীদ হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু তেওঁ কেনেকে এটা হেৰি ল'ব নিজৰ এটা আত্মসন্মান আছে দায়বদ্ধতা আছে ইমান তেজাল যুৱক যুৱতী মৰি গ'ল শ্বহীদ হৈ গ'ল প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে কাৰোবাৰ যদি এজন আছে সেই ল'ৰাজনো শ্বহীদ হৈ গৈছে তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্বভাৰ আহি গৈছেতো এটা সেই গতিকে তেওঁ আহিবলৈ বহুত কঠিন ৰাস্তা এইটো গতিকে চৰকাৰে যদি সদিচ্ছা আছে বিদেশত গৈ হ'লেও তেওঁ আলোচনা কৰক আলোচনা কিজানি তেওঁ মনটো কোমলিবও পাৰে মানুহ তেওঁ মনটো যে পাথৰ এনেকুৱা নহয় কিবা এটা কথা মানুহ মানিবই কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ আছে আগৰ পৰা কট্টৰপন্থী আছে তেওঁলোকেওতো আলোচনা কৰিছে কিয় নকৰিব ইয়াত যিখিনি বা উগ্ৰপন্থী কাৰ্য ইয়াত হোৱাই নাই একোটো কিমান হৈছে এতিয়া যিখিনি হৈছে ক'ৰবাত যাবলৈ তেওঁ এনকাউণ্টাৰ কৰি দিছে চৰকাৰে এইবিলাক সিমান হেৰি কৰিছে ইমান পৰিস্থিতি ইয়াত হোৱাই নাই সেইটোতো হুলস্থুল লগাই অশান্তি এটা সৃষ্টি হৈছে ঠিক আলোচনাৰ পূৰ্বে মানুহক ভয় ভাবুকি দেখুৱাইছে এনেকে নহয়তো মানুহে শান্তিতে থাকিব বিচাৰে অশান্তি কৰিবলৈ কোনে বিচাৰে গতিকে চৰকাৰো এটা তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে আলোচনাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকৰো এটা প্ৰচেষ্টা এটা হাতত ল'ব লাগে এইটো নহয় যে দুটা ভাগ কৰি তেওঁলোকক এভাগে কৰি তেওঁলোকে সেইটো নহয় একেলগে বহুৱাই মেলি দুইটা আলোচনাপন্থী আৰু যিবিলাক স্বাধীন আলফা দুইটা একেলগ কৰিব লাগে
মানকাছৰ ভয়ংকৰ মৰেল পুলিচিং কাণ্ড তেল চুৰি অভিযোগত 2 নাবালকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ নাবালকক হাতত বান্ধি উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ একাংশৰ নৃশংস আক্ৰমণত মাটি ঢলি পৰে এটি কিশোৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী টান গাঁৱত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভুক্তভোগী 2 কিশোৰৰ ঘৰ হৈছে মানকাছৰৰ মানুল্যাপাৰাত তেল চুৰি অভিযোগত উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰা হ'ল মানকাছৰৰ ঘটনা 2 নাবালকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা এই দৃশ্য কেনেদৰে বান্ধি অতি নিৰ্মমভাৱে এনেদৰে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল হাত বান্ধি উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰিলে একাংশই নৃশংস এই আক্ৰমণত মাটিত ঢলি পৰিলে এটি কিশোৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী টান গাঁৱত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভুক্তভোগী 2 কিশোৰৰ ঘৰ হৈছে মানকাছৰৰ মানুল্যাপাৰাত আৰু ফলেৰ আছে অধিক জনাবলৈ শাহজাহান আলী শাহজাহান দুগৰাকীকৈ কিশোৰক নাবালকক এনেদৰে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰা হ'ল কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনা আৰু কিয় এই সকল লোকে আইন হাতত তুলি ল'লে মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ যে টান গাঁও আছে টান গাঁৱত কিন্তু মৰেল পুলিচগিৰি ঘটনা ইতিমধ্যে এক অঞ্চল জুড়ে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে কিয়নো যি নাবালক দুজন আছে নাবালক দুজন গাড়ীৰ তেল চুৰিৰ অভিযোগত কিন্তু এনেদৰে কিন্তু প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে জানিব পৰা দিয়া মতে যিসকল যি দুজন নাবালক আছিলে নাবালক দুজন মানুল্যাপাৰাৰ পৰা তালৈ গৈছিলে আৰু যোৱাৰ পিছত একাংশ স্থানীয় ৰাইজে সেই ৰাতিতে তেল হেৰাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু সেই তেল চুৰিৰ অভিযোগত কিন্তু ইয়াৰে স্থানীয় একাংশ ৰাইজে কিন্তু নিৰ্মমভাৱে কিন্তু প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু দেখা গৈছে যে এজন শিশুক বান্ধি মাৰপিট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আন এজন শিশু কিন্তু মাটিত বাগৰি কিন্তু নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ইতিমধ্যে দক্ষিণ বা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসন তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া কিন্তু নিশ্চিত হ'ব ৰশ্মিতা আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া আছে যি মেঘালয় যি টান গাঁও আছে সেই টান গাঁৱত কিন্তু যি একাংশ স্থানীয় ৰাইজ আছে সচেতন মহলে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে যি ৰাইজে যি নিৰ্মমকৈ যি প্ৰহাৰ কৰিছে সেই ৰাইজসকলক অতি সোনকালে চিনাক্ত কৰি আটক কৰিব নিশ্চয়কৈ যোন আচলতে এই ঘটনাত জড়িত হৈছে এই দোষীক চিনাক্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে কিয় এই 2 গৰাকী কিশোৰে যদি চুৰেই কৰিছিল তেওঁলোকক ধৰি কিয় আৰক্ষী গতাই দিয়া নহ'ল কিয় ৰাইজে হাতত আইন তুলি ল'লে আৰু এনেদৰে নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰা হ'ল 2 গৰাকী কিশোৰক তাক লৈ এতিয়া সচেতন মহলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিৰলি খবৰ পুনৰ সময় হৈছে আন এটি বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল আৰু দুৰ্বল কৰিবলৈ বিচাৰিছে কিবা এটা হয়তো তেওঁলোকক টুক দি দিব ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে হ'বগৈ মোৰ ৰিজাল্টটো যিটো ওলাব যিখিনি খেলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি তেওঁলোকৰ কথা ৰাজনীতিভাৱে তাৰপিছত অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আৰু কিছুমান আছে ভূমি অধিকাৰ এই কিছুমান কথা কৈছে কিমানখিনি ফলপ্ৰসূ হয় এই আজি ইয়াত সাক্ষ্য কৰাৰ পিছতহে গম পোৱা যাব যেতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি যেতিয়া আহিব সাধাৰণ ৰাইজে তেতিয়া গম পাব আমাৰ বৰ্তমান অৱস্থান দিল্লীৰ ইণ্ডিয়া গেটৰ সমীপৰে কৰ্তব্য পথ যি কৰ্তব্য পথে সংযোগ কৰে ইণ্ডিয়া গেট আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আৰু এই কৰ্তব্য পথতে ৰিপাব্লিক ডেত গণৰাজ্য দিৱসত যি পেৰেড সেই পেৰেড ইয়াতে অনুষ্ঠিত হয় এই যি স্থান এই স্থানত মোৰ কেমেৰা সংগী অঞ্জনে দেখুৱাব বহু পৰ্যটকৰ সমাগম হয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা আহকচোন জানো তেওঁলোকক সুধো অসমৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কিমান জানে কিমান অৱগত অসমৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰাই আমি এজনকে সুধিম কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জনে দেখুৱাব পৰ্যটকসকলক মই তেওঁলোকৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে দেখা পাইছে যথেষ্ট পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিছে ইয়াত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰাই পৰ্যটকসকল আহে আৰু অসমৰ বিষয়ে তেওঁলোকে কিমান জানে পৰ্যটকসকলৰ পৰাই আমি জানিব বিচাৰিম ভাই সাহেব क्या नाम है आपका सुमन कहाँ से आए हैं हैदराबाद से हैदराबाद और प्राइस है असम गए हैं कभी नहीं सर असम में नहीं ये नॉर्थ में मेरा पहला ट्रिप है अच्छा नॉर्थ में पहला ट्रिप असम के बारे में सुना है आपने काजीरंगा नाम तो सुना है लेकिन विजिटिंग तो नहीं किया लाचित बरफुकन के बारे में जानते हैं नहीं सर पता लाचित नहीं बरफुकन के पता बारे में नहीं नहीं जानते हैं ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया এনেকে বহু লোকৰ সমাগম হয় ইয়াতে আৰু বহু লোকক সুধিব বিচাৰিম আৰু ইয়াতে উপস্থিত আছে भाई साहब मैं मीडिया से हूँ कहाँ से आए हैं तमिलनाडु तमिलनाडु से आए हैं घूमने आए हैं टूरिस्ट है
Oh, yeah. Yeah, you so have you heard of Assam? Sorry? Have you heard have you heard of the state called Assam? Assam. Assam. Yes. Yes. कभी गए हैं? Have you been to No, Assam? can you speak in English because... Have you been to Assam? No. 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 Have you heard of Guwahati? No. 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 Have you? Yeah. You want to say something? So I'm hearing about the assumptions, what's going on, that everything. What's going on in Assam? So it comes under news. It comes in news. Have you heard of an organization called Ulfa? No. That's one of the different organizations, so that I can't able to send. Okay. তামিলনাডুৰ পৰা আহিছে এই পৰ্যটকসকল অসমৰ বিষয়ে খুব বেছি অৱগত নহয় এওঁলোক আৰু কিছু পৰ্যটক আছে ইয়াতে মই আৰু এগৰাকী তেওঁলোকে ফটো উঠাত ব্যস্ত মই পৰ্যটকসকলক সুধিব বিচাৰিম Excuse me ma'am मैं News18 से हूँ आपसे बात कर सकेंगे कहाँ से आए हैं आप मैं आरा बिहार से हूँ अरे बिहार से हैं जी असम गए हैं कभी असम हाँ गई अच्छा कहाँ गए हैं मैं बहुत बचपन में गई अभी तो फिलहाल नहीं गई गुवाहाटी के बारे में सुना है आपने काजीरंगा हाँ नाम सुना पर गई नहीं हूँ लाचित बरफुकन के बारे में सुना है आपने कौन है লাচিত বৰফুকনৰ के बारे में सुना नहीं सुना है তেওঁ লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে অৱগত নহয় কিছুমান স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে এক্সকিউজ মি नहीं कोई बात नहीं एक्सक्यूज मी एवं कथा बात करेंगे मीडिया से आप लोग कोई बात नहीं हाँ सुनो ऐसे ही बात करेंगे कहाँ कौन से स्कूल से हो आप लोग स्कूल में असम के बारे में सिखाया है जियोग्राफी में असम गुवाहाटी असम के राजधानी क्या है नहीं पता जियोग्राफी नहीं पढ़ी अभी जियोग्राफी नहीं लाचित बरफुकन की हिस्ट्री पढ़ी নতুন বছৰ মহানগৰীত অতীত হ'ব ডিজেল বাছ পহিলা জানুৱাৰীত গুৱাহাটীত বন্ধ হ'ব ডিজেল বাছ 200 ডিজেল বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে পৰিবহণ বিভাগে ডিজেল বাছৰ সলনি চলিব এছটিচিৰ 200 খন বৈদ্যুতিক বাছ মহানগৰ পৰিবহণ সঞ্চালয় জাননী জিলা পৰিবহণ বিভাগে দিছে মহানগৰীৰ অস্তিত্বৰ সংকটত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাছ পৰিবহণ বিভাগৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে পৰিবহণ সন্থা 2015 চনত সলনি কৰিছিল 15 বছৰীয়া পুৰণি বাছ পৰিবহণ বিভাগৰ অনুমতিত ক্ৰয় কৰিছিল ডিজেল বাছ বিষয়টোত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে পৰিবহণ সন্থাই নতুন বছৰত মহানগৰীত অতীত হ'ব এতিয়া ডিজেল বাছ যেহেতু বহুকেইখন 200 বাছ নতুনকৈ এতিয়া অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা গতিকে ডিজেল বাছসমূহ বন্ধ হৈ পৰিব 200 ডিজেল বাছ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ এতিয়া আহ্বান জনাইছে পৰিবহণ বিভাগলৈ পৰিবহণ সন্থাই দুখন বাছ আঁতৰাই দিয়াৰ লগে লগে এই প্ৰায় 1400 মানুহ আজি মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যিজন মানুহে কালিলৈ বাছৰ ইনকামেৰে খাই আছে 1 তাৰিখে বাছখন অফ কৰি দিয়াৰ পিছতেই তাৰ গধূলি চাউল দালি কিনাৰো সমস্যা এটা হ'ব গতিকে এনেকুৱা স্থলত আমি চৰকাৰক মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ বিশেষকৈ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি সবিনয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত অন্তত আমি কোভিড পিৰিয়ডত আমি বহুত কানুনী বিনিয়োগ কৰাৰ পিছতো আমাৰ চিটি বাছৰ গৰাকীসকলক বা চালকসকলক কোনো ধৰণৰ সাহায্য অলপো নিদিলে গতিকে এইবাৰো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানৱীয়তাৰ খাতিৰত তেওঁ অন্তত গোটেই বিষয়টো অলপ দয়াকৈ চাওক আৰু আমাক অন্তত এই যে বাছখিনি অফৰোড কৰি দিলে তাৰ কাৰণে কম্পেনচেশ্যনে হওক বা অল্টাৰনেটিভ কিবা এটা হেৰি কৰি আমাৰ এই বাছকেইখন যাতে চলাই ৰাখিব পাৰে তাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ বাবে আমি তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এওঁলোকো অৱগত নহয় অসমৰ বিষয়ে অৱগত হ'ব লাগে ইয়াতে যিহেতু পৰ্যটকসকল ইয়ালৈ আহে ইয়াতে কেমেৰা ফটো উঠোৱা লোকৰো সমাগম বহুত হয় এক্সকিউজ মি স্যাৰ বাত কৰি সকেংগে ন ইউ ডোন্ট টক আৰু বহু লোকৰ সমাগম ঘটে আৰু সুধিম আৰু ইয়াত কিছু লোক দেখা পোৱা গৈছে এক্সকিউজ মি স্যাৰ বাত কৰেंगे मीडिया से हूँ
कहाँ से है सर आप? Where are you from? Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. घूमने आए हैं? You are here to see Delhi? Yes, sir. Yes. Have you been to Assam? Have you heard of Assam? No. Huh? Have you heard of Guwahati? No, sir. Northeast India, Northeast of India, Assam, Meghalaya, Mizoram, all those states. Yeah, I know. You know all those. I know all those अब states. गया नहीं कभी. Sorry, I You have not been there too. No. Northeast. No, not yet. So if I ask you, the capital of Arunachal Pradesh, not Shimla? Shimla. Okay. Capital of Mizoram. Capital of Mizoram, that is like some Aizawl. Aizawl. Yeah, Exactly. right. Manipur. Manipur, sorry. Okay. Have you heard of Lachit Barphukan? No. No. Okay. Thank you very much. Enjoy your trip. এয়া আছিলে কিছু লোক সমবেত হৈছে ইণ্ডিয়া গেটত কিছু লোক আৰু কিছু লোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কিন্তু এতিয়া যিসকলৰ সৈতে কথা পাতিলো 100% অৱগত নহয় और सर कैसा चल रहा है आपकी बिजनेस? ऐसे चल रहा है। टूरिस्ट है? टूरिस्ट कहाँ से ज्यादा मिलते हैं आपको? हम तो कहीं नहीं पार्कों में बेचते हैं। पार्कों में बेचते हैं। टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं कहाँ से आते हैं? टूरिस्ट को बेचते हैं आप ये? नहीं, मैंने टूरिस्ट में पार्क में एक सवाल पूछते हैं आपको, है ना, मीडिया से हम लोग। असम के बारे में सुना है? ना, मैंने सुना भैया। ना काजीरंगा? अब गांव से आया हूँ मैं तो किसी और को। चलिए आपसे बात करते हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक है। कहाँ से हैं? मैं तो आगरा से हूँ। आगरा से स्टूडेंट है? नहीं, मैं तो यहाँ अपना काम करता हूँ, ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। आप दिल्ली में काम करते हो जी। असम के बारे में सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। असम, मिजोरम, नहीं, मेघालय? नहीं सुना। मैं तो दिल्ली के बारे में चलिए कोई बात नहीं। যথেষ্ট 100% লোকৰ সমাগম 100% লোকেই ক'লে অসমৰ বিষয়ে তেওঁলোক অৱগত নহয় বুলি। কেইজনমান বিদেশী পৰ্যটক আছে, তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। তেওঁলোকে কিমান ক'ত এক্সকিউজ মি স্যার, are you open to talk? We are from the press. Yes. Where are you from? Germany. Germany. You also from Germany. Is this the first time in Delhi? Yes. So what is the plan? Only Delhi or other places in the country? Also Lucknow after a few days. Yes. After Lucknow. Have you heard of a state called Assam in India? Assam? No. No, northeastern part of India. Have you heard of a place called Kaziranga? No, you have not heard of Kaziranga. No. Okay, carry on, please. Enjoy Delhi. এওঁলোক আছিল জাৰ্মানীৰ বিদেশী পৰ্যটক। এওঁলোক দিল্লী আৰু লক্ষ্ণৌ ফুৰাৰ परिकल्पना करिए। मैम बात करेंगे, प्रेस से हैं, न्यूज़ 18 आगे कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग छत्तीसगढ़ से घूमने आए हैं? दुर्ग से। हाँ जी, घूमने आए हैं दुर्ग से। दिल्ली घूमने आए हैं? असम के बारे में सुना है आप लोगों ने? जी। असम गए हैं कभी? असम में गुवाहाटी गया था। गुवाहाटी गए हैं? तो कामाख्या मंदिर? नहीं सर, हम नहीं गए। आप गुवाहाटी गए, तो क्या जानते हैं असम के बारे में? काजीरंगा? असम के बारे में सर मैं सिर्फ एग्जाम देने गया था, बाकी और नहीं जानते। काजीरंगा के बारे में सुना है? हाँ, पढ़ा है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय जानते हैं? जी। इसे बताइए, लाचित बरफुकन का नाम सुना है आपने? लाचित बरफुकन? जी नहीं सर, नहीं सुना है। उल्फा के बारे में जानते हैं? उल्फा असम का जो उग्रवादी जो है ना, उल्फा संगठन। जी। ओके। जी। बिहू असम का जो क्या बोलते हैं लोग। Hello and welcome to CNN News 18. This is Kamalika Sengupta. We have with us a very, very, very special guest, an officer who has served the forces for more than 40 years. An officer with most decorated titles with his name. We have with us today the Eastern Commander, Lieutenant General Rana Pratap Kalita, and we are very honored to have him with us in CNN News 18. Sir, welcome to CNN News 18 and thanks a lot for giving us time amidst your busy schedule, because 31st is your last day, sir. Thank you for inviting me as a guest. Sir, the very first question is that how do you compare the infrastructure development of India and China? You have been in that command, which is one of the most talked about command for strategic reason. Yes, if you look at Eastern Theatre, the infrastructure development in the Eastern Theatre had taken some time.
primarily because of the challenges of terrain and the weather conditions that are prevalent in the entire Eastern Theatre. And if you look at non-borders in the states of Sikkim and Arunachal Pradesh, the infrastructure development has taken place quite a lot in last about 10-15 years. So we started late, sir? But it's still, the PLA is slightly ahead of us because they started early and we started late. And particularly in some specific areas which were not connected earlier. So it will take some time to catch up with the adversary. But I'm sure the way the focus is being given on the development of infrastructure by the government as well as all the agencies that are involved, in years to come, I'm sure we'll be able to meet the requirement that is there of the requisite infrastructure development. Then we'll go ahead of China? It is not a question of, race between the two countries, but whatever is required for our own movement of troops or logistics, we'll be able to meet all these requirements. Sir, in last 10 years, as you pointed out, Arunachal has changed, people say. Sikkim has changed. Specifically, the road to Tawang. If you can elaborate, sir. Yeah, definitely all across there has been focus not only on development of road. Like when you talk about road to Tawang, you are aware that the tunnel at Nechifu has already been commissioned. The Sela tunnel is also nearing construction, that is completion, that is going to ensure or give us all-weather connectivity even during the winter months to Tawang. It's going to get inaugurated? Yes, it is likely to be inaugurated shortly. So all these are taking place. It is not only in terms of road infrastructure, it is also in terms of your data connectivity, your mobile connectivity, the construction of helipads and the ALGs which we say. So all these multifarious developmental activities are taking place all across Arunachal as well as Sikkim. So it's absolute a change. Yes, of course. And also you are aware of the Vibrant Village program, yes, which has been driven by the which is being driven by the central government, of course with support of the state government, as also armed forces and the CAPF who are deployed there. All the stakeholders are involved in it to give a push to this Vibrant Village program. So right now, how many vibrant villages are yet to come up? We have Kibithu, we have Zimithang. There are certain, the total overall is about more than 500 that has been identified. So, with this development, and, you have taken charge, obviously post Dokulam era. How do you see the situation in Arunachal? In your tenure, there has not been much problems like we had in Dokulam. There were like some few. How do you see the situation in Arunachal now? Situation in Arunachal with all these infrastructure development that is taking place in both sides, plus also presence of troops on both sides close to the LAC, the situation is though stable, and we have been able to resolve any sort of differences through dialogue and through existing border protocols. But I would say that overall the situation is stable, but it still remains unpredictable. So why are you saying unpredictable? Because as long as the border issue is not resolved between the two countries, any sort of differences or any sort of minor scuffle or minor incident happening has the potential of escalation. So that is why I have said that it's unpredictable. Standby mode. So a lot of developments in Arunachal, definitely. If you come to the other state, which is a much talked about state this year, that's Manipur. So still Manipur is not coming back to normalcy. Why? You have travelled, forces have done a lot in Manipur. It's because of the forces things were holding in me. Why do you think that's still the problem? When will it be normal? Yeah, Manipur, there are a lot of factors involved as far as the instability in Manipur is concerned. Firstly, there are, that there are three tribes which basically inhabit Manipur, the Kukis, the Nagas and the Meiteis. So there has been some historical issues, some legacy issues,
which are there between these three tribes as to who came there first and who are the original inhabitants and who came in later point of time. And there are also allegations of, expansion of areas by some tribes and various restrictions that are placed on particularly Meiteis, because the valley people, they cannot buy properties in the hillside, whereas the vice versa is allowed. So those sort of issues, then the ST for the Meiteis, that has been an issue. So all these issues combined together, I think, led up to the violence that broke out on 3rd of May. Initially, you are aware that it escalated in Churachandpur, More and Imphal, and with the timely induction and proactive action taken by the armed forces, Assam Rifle, with help from the police and the CAPF, we were able to manage the situation. There were close to about 35,000 displaced people who were moved to safety by us, including the Assam Rifle and the CAPF. And then thereafter our focus has been to control the violence parameters so that it doesn't escalate. But the problem remains of availability of weapons with both the communities, whether they were stolen from the armories or which came from Myanmar. There are different quantities which are ascribed, but that remains a problem. I think in a civilized, in a democratic setup, in a civilized society, there is no place for any weapon, because if the availability of weapon is there, any minor incident can also escalate into a violent sort of incident. So that remains a challenge, as also the current instability in Myanmar and those fightings which are going on close to the Indo-Myanmar border between the Myanmar army and the opposing forces there. They are also creating, refugee situation in Mizoram and Manipur. So the influx of these people, though some of them are going back, some of them decide to stay back. So because of this cross movement of people, the inimical elements are also using this for gun running, for contraband and narcotic smuggling. So all these are also some way contributing towards the instability in Manipur. So the Myanmar effect is there in Manipur? It is there to some extent, yes, definitely it is there. And this next thing is both the communities which are involved in conflict. I feel that they need to sit down together across the table and discuss and deliberate and find a way ahead. I think that will probably lead to the permanent solution. I am conscious that a lot of efforts are being made by the central government and the state government and various agencies which are operating in that area to promote dialogue between both the communities. Sir, women have been a very important force in Manipur. We have seen they have been agitating against the forces also from time immemorial. How do you see the role of Mira Paibis in this conflict? They have been, traditionally the Mira Paibis, the women, occupy a large space in the society there in Manipur, and they have been doing the role of some sort of a moral policing in Manipur. That's been their traditional role, and they have got very strong organizations. I also had the opportunity of talking to some of the Mira Paibi leadership during my visit to Manipur, and to understand their viewpoint. Initially, they had opposed activities or operations that were being conducted by us, the armed forces, including the Assam Rifle. But later, when we explained our mandate and our aim of conducting these operations, gradually they understood the issues, and then thereafter they stopped obstructing us. Definitely, they have a huge role to play, I would say, in giving correct advice to the youth so that they don't go astray and they don't take up arms and go into a wrong side of the society, and they become responsible citizens. I think that's the role I would recommend Mira Paibis to. Yeah, but at times they were like stopping the forces. Yes, I know. Initially they were, but when they understood the
mandate that was given to us and why we are operating in a particular manner, then thereafter they stopped obstructing us. Sir, if you could elaborate in what's happening in Myanmar, and you have already pointed out the Manipur effect in Mizoram. How do you foresee this? What's coming in? Myanmar, the basic thing and a lot of insurgents go and hide out there. Are insurgents traditionally are insurgent groups from Manipur as well as Nagaland and Assam, Ulfa plus NSCN, KYA from Nagaland, even some group of splinter group of NSCN IM is also having a camp across in Myanmar, as also the Manipur militant groups have also got camps in Myanmar. So they had been operating from those camps, coming into India and carrying out their operation or extortion or things like that, and then going back. The recent operation conflict between the Myanmar army and the PDF and the other EAGs in Myanmar has also impacted some of these camps. So I am told that they were forced to vacate some of these camps which they were occupying. So it is definitely going to make, if the fighting continues the way it is in the areas close to the Indo-Myanmar border inside Myanmar, it is going to impact the camps which are established by these militant groups. So I think it is time that we have already taken an initiative, and the state government along with the central government had signed the ceasefire agreement with the UNLFP, and I believe some more talks are going on to motivate the other groups also to get into some sort of a dialogue and thereafter get into a ceasefire agreement. Because otherwise that insurgents pressure will, they will all come this side, and that would, and the talks is on. So this is a long border, and how will the command strengthen that? Work has already started in your tenure. Yes, the border is long over, and it's over difficult terrain, mostly jungle and hilly terrain. So the infrastructure is not available in most of the areas. So Honorable Home Minister had already approved construction of border fence along the Indo-Myanmar border. It has been divided into various phases because of the time which is required, and the work has already started. The aim is to construct fence all along the Indo-Myanmar border in various. In Manipur also work has started. It's not stalled for the present conflict. No, it is not. It is going on. It is going on. It is not stopped. So the whole border is going to be fenced, and alongside the fencing, the road communication will also come up, and that is going to facilitate functioning of the security forces in stopping influx of people, as also smuggling of guns and the narcotics. Sir, you have said about the insurgents group of Myanmar, the camps which are there, who actually go and hide out there, the insurgents of this. We are having talks with Ulfa, and 29th they're going to also sign the agreement. How do you see to that? I think that's a quite positive development, because the pro-talk Ulfa group which had come overground long time back, the final agreement was not taking place because the discussions were going on, and any sort of final resolution of this problem with the signing of some sort of an agreement between Ulfa and the government is a very, very welcome step. But alongside that, it is also important to involve and engage the Ulfa Independent, which is led by Paresh Baruah, which are still in Myanmar in various camps. I think it is equally important for us to engage and try and get them over as well for talks. That's very important. Sir, we have seen suddenly the Sikkim incident, the natural disaster, nature's fury, and it affected the Eastern Command. Do you think that climate should also be a part of the military aspects now? It's high time. Yeah, the climatic conditions and the weather patterns are definitely an important, should I say, ingredient in our military planning process.
However, such type of natural disasters cannot be predicted. So, this particular glacial outburst in Sikkim had damaged a lot of infrastructure, armed forces as well as the civilian infrastructure were damaged, and we also suffered a lot of loss of equipments and men as well, apart from loss of civilians and all. Yeah, and the damnation problem. But then that's part of the process, and I think we need to continue to consider the climatic changes that are taking place in our planning process. So, definite unit should come up. Whichever man, we have certain specialists who are aware of all these things, and it's not a armed forces duty alone. That's what I think. It's a completely whole of a nation approach which should be taken as far as these climatic issues are concerned. Sir, another interesting question, which is obviously 31st is your last. So what next? What are your future plans? You are aware of the challenges that are there for the Eastern Army Commander because of the extent of non-borders as well as the counter-insurgency operations in states in Manipur, which we have already talked about. So far I have not had time to think what is to be done after 31st. The only thing I have decided is I am going to go back to my home state, that's Assam, and settle down there. And Rangya is my hometown, but I am going to settle down in Guwahati. That's where I am going to be after 31st. And thereafter, I need some time to resolve certain personal issues and all, and then I am ready to be able to work for social causes. I think that's the aim. What exactly, in what form I am going to do, that I have not yet decided. Sir, you have given so many years for the nation, more than 40 years for the nation. So definitely there we have seen officers, we have seen people going to politics, and obviously there will be an offer that's doing the rounds, sir, in all the blocks in Delhi and also in Eastern Command. So if there is an offer, would you like to work for the people? It is too early for me to say anything. I have to think about what exactly I want to do post-retirement and what would give me more satisfaction. Like I said, I am willing to work for the society, for the development of the society. So in what form, that I am going to take some time to decide. I know, but the 2024 elections is there. So if there is an offer, then what would be your reaction? It's too early for me to say anything on this issue. But definitely you will be working for. And what's your message for the Eastern Commander and who will be coming and your soldiers in Eastern Command? No, Eastern Command, my successor is a very, very competent and professional soldier, and he has a huge experience of having operated here as in Eastern Command. And I wish them all the best, and I am sure under his leadership the Eastern Command will continue to flourish and will fulfill the mandate of securing the borders as well as maintaining peace in the hinterland. So my best wishes will always remain with them. So this was the Army Commander who is retiring on 31st, and definitely he has not said what he is going to do, but he has given all best wishes for the Eastern Command, and he has said that he is going to continue and do work for the society, social work. Now where does this social work goes? Do we see him in a different role or not? That time will say, but definitely a very good tenure for Eastern Commander, handling all the challenges and also handling the most strategic command in India.